Good morning, good afternoon to all. It's such a blessing to be able to meet, connect, and worship through technology. For those who do not know me, my name is Eugene, Pastor Johan and Sister Grace's son. I have had the privilege to meet many of you over the past year. As I reflected over last year, there's a very special reason we're all on this call. Many of us were strangers to each other. However, as Christians, believers, we are adopted into a family. We are children of the Almighty God, and we're able to call each other brothers and sisters in Christ. To many, Pastor Johan was a pastor, teacher, mentor, and brother in Christ. As Pastor Isaac said, he was single-minded in his love for sharing the gospel to those who have not yet heard it and teaching it to those who need or are willing to learn. While Pastor Johan and Sister Grace are our earthly mother and father, my brother and myself, we realize that the comfort that we have had in our parents, no matter what their situation, was not just faith in God. It was that they had family with them all the time. For those that knew them, served with them, and lived life with them, you are all family in Christ. And like family, you have been there for my mother after my father's passing, weeping with her, encouraging her, pressing onward, and continuing to live life faithfully as disciples of Jesus. My brother and I are so grateful and thankful to each and every one of you as you continue to support her, support the Over the Rhine mission and the Abe Hayat mission. We thank you and we love you. دوستان عزیز، برادرمون یوجین بود، فرزند اول سیستر گریس و پاستور یوهان. بکنم فراموش کرد که باید استپ بای استپ بریم جلو ترجمه کنیم. من یه خلاصه از صحبتش میگم که یوجین خیلی خوشحاله که ما به عنوان یه خانواده جدید که توسط پدر و مادرش معرفی شد بهمون مهاره داره. اون خیلی از حرکتی که پدرش کرد برای ماها، برای اینکه بیاد به ماها کمک کنه توی یونان، خیلی قدردانه و الانم با تمام وجود مجموعه آب حیات که به عنوان یک مجموعه جدید و همچنین مجموعه اوتیار آمریکا به عنوان کسایی که ساپورت کننده و دوستان ما هستن، به عنوان از اونها حمایت میکنه و از اونها قدردانه به عنوان یه پسر پاستور یوهان و به عنوان فرزند در خانواده مسیح. من تنها چیزی که حالا به ذهنمون همین بود. Hi everyone, my name is Christine, and it's so good to see so many familiar faces all together. We have, I think, some people from Japan, some friends in Japan, some friends in Korea, some friends in Germany and Greece, Belgium, UK, and so we're really glad to be here with you all. سلام، اسم من کریستیان هست. فکر میکنم خیلی از شما رو بشناسیم و منم میشناسم. ما اینجا دوستانی داریم از هر تا سر دنیا، از ژاپن، کره، آلمان، یونان، انگلستان و آمریکا که و منم خیلی خوشحالم که همه شما رو اینجا دور هم میبینم. At this time, we're going to move into a time of fellowship where people can share testimonies about how God used Pastor Johan in OTR or through Abe Hayat to impact their lives. ما الان میخوایم که برنامه داشته باشیم از تمام کسانی که دوست دارن خاطره یاد بودی یا جمله در مورد پاستور یوهان بگم با هم دیگه داشته باشیم و من دوست دارم کسانی که واقعا چیزی توی دلشون هست بخوام با بقیه شیر کنن اینجا با ما صحبت کنن. During this time, you can write your name in the chat window to sign up. دوستان میتونن توی قسمت چت اون پایین سمت را 3 نقطه رو که بزنن، گزینه اپ و گزینه چت هست. هر کسی که میخواد صحبت کنه اسم خودش رو بنویسه تا ما میکروفونش رو باز کنیم برای صحبت کردن.
Merhan from Germany is the one that is translating for us. So thank you, Merhan. You're welcome. و منم به عنوان ترجمه کننده اینجا در خدمت همتون هستم. Merhan will say your name when it is your turn. من دوستانی که چت میکنن من اسمشون رو میگم و اونا میکروفونشون باز میشه برای صحبت. حالا هر کدوم دوستان تمایل دارن لطفا اسمشون رو بنویسن تا میکروفونشون رو باز کنن. At that time, your mic will be unmuted. اگر کسی از دوستان مشکل داره میتونه raise your hands رو بزنه تا مشکلش حل کنه. For those using your phones, at the bottom right corner of the screen, there are 3 dots. برای کسایی که از طریق موبایل استفاده میکنن در پایین سمت راست 3 نقطه وجود داره And it says more. که نوشته more. If you click that, you'll get a list of options. وقتی که روی اون فشار بدین یه صفحه دیگه با عنوان گزینه‌های جدید باز میشه. And you can click chat and send a message with your name. و شما برای گزینه چت کلیک کنید یه صفحه جدید باز میشه و اونجا میتونه اسم خودتون رو بنویسید تا میکروفونتون رو ما اینجا متوجه بشیم و میکروفونتون رو باز کنید. If you are having trouble with this, you can wave your hand and we will write your name in the chat window. و اگر شما مشکلی دارید میتونید توی دوربین دستتون رو تکون بدید که ما بتونیم میکروفونتون باز کنیم. When you are sharing, please remember to pause so that our brother Merhan can translate. وقتی هم که میخوای صحبت کنید لطفا تیکه تیکه بگی که منم بتونم ترجمه کنم. So this time is open for everyone to share. الان باز هست که میتونید شروع کنید به صحبت کردن. So is anyone brave to go first? Yes, we have a song. His name is Freshte. Great. Can you see her? It's written in Persian. فرشته خانم میکروفون شما باز هست میتونید که صحبت کنید. باشه ممنون. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و سیستر گریس. و من خاطره که از پاستور یادمه این که انقدر تو قیافشون و صورتشون آرامش بود که من هر وقت نگاهشون میکردم انگار اصلا تمام غم و غصه‌هام یادم میرفت و یه دنیا ازشون آرامش میگرفتم. و وقتی تو اردویی که برای فرشته خانم میشه آروم آروم صحبت کنید تا من بتونم ترجمه کنم. Her name is Freshte. She's one of our women that in Sister Grace group. She just want to share something about Pastor Johan. She just said that Pastor Johan has very peaceful face, and when I look at his face, I really receive a huge peace from his. بله ادامه میدیم. و اینکه تو اون شرایطی که ما با پاستور و خواهر گریس آشنا شدیم شرایط خیلی سختی بود تو زندگیمون، یه تجربه خیلی سخت بود و شاید تکرار نشدنی، ولی من ازشون یاد گرفتم که باید صبور باشم، به خدا ایمان داشته باشم و مطمئنم که مشکلم حل میشه و هیچ وقت این درس که از ایشون گرفتم رو فراموش نمی‌کنم. When they went to the retreat with Pastor Johan and Sister Grace, she was in a very bad situation, in a trouble, and she's very upset from her situation and her family situation, and she learned from Pastor Johan and Sister Grace how to be thankful and be patient. And during her life, as she learned, she's life being changed and being more better. و با اینکه پاستور یوهان اون موقع خودشون حال خوبی نداشتن و قلبشون ناراحت بود،
اومدن یونان با اینکه برای اینکه با ماها آشنا بشن، برای اینکه بتونن رسیدگی داشته باشن به ماها، امید به ما بدن. و اون روزایی که من با ایشون و خواهر گرفت بودم واقعا بهم خوش گذشت، جزو لحظاتی شد که همیشه به یادم میمونه و هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. و از ایشون درس گرفتم که ما تو هر حالتی که باشیم، هر جای زندگی که ایستاده باشیم، باید کلام خدا رو به بقیه برسونیم. ممنونم از ترجمه. And she just said that during that situation that Pastor Johan had a heart problem, he just comes to join us and to teach us how being thankful from our situation and from every situation. And I learned that how being more being try to share this gospel to the other person. And I very thank you him that he learned how to be living. And thank you for everybody. Merhan, can you wait until the person who is speaking next is on the screen, and then we can start? Okay. Is it on? Yes. Okay. Hi, everybody. My name is Pashonda, and this is Wayne. I'm gonna translate. سلام، اسم من پاشاندا خیلی سخته. پاشاندا هستش و ایشون هم سر من هستم و از خوشحالم دیدنتون. And what I want to say about Pastor Johan is that he is my father, even though we're from different family trees. چیزی که میخوام من درباره پاستور یوحان بگم من پاستور یوحان واقعا به عنوان پدرم میشناسم، با اینکه توی شجر نامه خانوادگی من نیست. And he demonstrated a father's love to everyone that he encountered on the street, everyone in the church, anyone at his school, everyone. و اون به ما یاد داد که من چجوری همه رو دوست داشتم، هر کسی که تو خیابونه، هر کسی که توی کلیسا هست، هر کسی که میشناسم، چجوری ما بتونیم به هم دیگه محبت کنیم، عشقمون رو به هم دیگه نشون بدیم. And people knew that his father's love was real and serious because it came from the Lord, but also because he lived his life backwards. و تقریبا تمام کسی که میشه اونو به عنوان پدر مهربون میشناسن و میدونستن که اون از طرف خدا اومده. When I say he lived his life backwards, I mean that from the world's standpoint, it seems like he was throwing things away, throwing away a house, throwing away a career. But in fact, he knew what was really important. وقتی من میگم اون به عنوان یه آدم خیلی خاصه، به خاطر اینکه در ظاهر ما می‌بینیم که اون همه چیز رو داره کنار میذاره، خونه، کار، شغل، همه چی، ولی خودش میرفت به سمت هدفی که واقعا میدونست. So Pastor Johan demonstrated to me Christ's love, not only to me but to everyone else. That's the biggest thing that I remember about him. That was the most impactful thing that I remember about him. و بزرگترین چیزی که من از پاستور یوحان به خاطر دارم و توی ذهنم هست که چجوری دوست داشته باشم و چجوری بقیه را بهش محبت کنم. And because he lived his life backwards, that his impact, his life will have so much more impact for many, many years because people remember things like that. They remember how he made you feel when he was singing around the church, or when he was singing at home, or when he was eating steak. He gave you a feeling, and that feeling was the love of Christ. و با وقتی که میگم پاستور یوحان زندگی قبلیش رو پشت سرش گذاشت و زندگی جدید کرد، ما واقعا لذت بر اون وقتی که اطراف کلیسا قدم میزد، در حال آواز خوندن بود، داشت لذت می‌برد از زندگیش، وقتی که داشت استیکش رو می‌خورد، اون پر از شوق و این حس رو به همه ماها منتقل می‌کرد. He was singly focused on blessing the Lord Jesus Christ, and for that I am eternally grateful. And I'm just so blessed to have known Pastor Johan, and I love you, Sister Grace, and I love you, Eugene, and I love you, Michael, whole family. Love you all.
و من پاس یوحنا واقعا به من واقعا دوست دارم، چون واقعا به من نشون داد که چقدر از خدا برکت گرفته و برکتش رو به من و خانواده‌ام داد و من تمام خانواده پاستور یوحنا از یوجین، مایکل و سیستر همش دوست دارم. No, you're finished. That was what I wanted to share. Thank you. تمام چیزی که می‌خواستم بهتون بگم. از همتون ممنون. Hello, everybody. My name is Reza. My original nationality from Iran, but right now I speaking to you in Germany. So when I was in Greece and I met Pastor Yo and his family, so that was my big pleasure. I met them because at that time I was his interpreter in the church in Bible study. So when I was in that time, I learned many things from his encouragement from the Bible, and many times I remember about for his lesson in my way. So I want to say one thing. One time he lost some things in Greece because this happens for him, and he never be sad about for that, because in that time is a hard time. Every time he say, please never forget the God, please never forget the Jesus, because Jesus can help you in all of your time and your life. So that was my big pleasure. I remember that, and then I used that things in my life. God bless you all. رضا جان میشه به فارسی هم زحمت بکشید، خودت دیگه ترجمه کنید یا خیلی طولانی شد؟ بله حتما. زمانی که من در یونان بودم، اول خودم معرفی کردم و گفتم که از کجا هستم، الان کجا هستم، و زمانی که در یونان بودم پاستور یوحنا عزیز در کلیسا معلم کلاس بایبل ما بود و ما سعی می‌کرد که با ما چیزهای از کتاب بیاموزه، و زمانی که این اتفاق افتاد چیزهایی رو بیان می‌کرد کتاب مقدس که امروزه ما اون میتونیم در زندگی خودمون استفاده کنیم، و افتخار بزرگی بود که من ایشون و خانواده محترمشون ملاقات کردم و سعی در این دارم که حرفایی که زدن در زندگی خودمون استفاده کنیم. و زمانی که اتفاق افتاد که لوازم خودشون از دست دادن، هیچ وقت ابراز ناراحتی نکردن، بلکه بسیار شادمان بودن و میگفتن عیسی همیشه نگهدار شما است و نیازی نیست شما ناراحتی کنید، و اینم میشه که درسی باشه در همواره برای ما در زمان سختی هیچ وقت نگران زندگی خودمون نباشیم. ممنون آقا مهران. Thank you so much. میکروفون من بازه؟ بله عزیزم. سلام به همگی. من سامان هستم و کشور بلژیک هستم. Hello everyone, my name is Saun and I living at this moment in Belgium. امروز میخواستم بگم که از پاستور یوحنا عزیز، زمانی که من یونان بودم مدت کوتاهی ایشون رو ملاقات کردم و خدا رو شکر میکنم بابت این. Today I want to share something about Pastor Johan. When I was in Athens, Greece, I just in the short time I visit Pastor Johan. میخوام بگم که در اون زمان ما واقعا هیچ کس رو نداشتیم. خانواده هامون تو کشورامون بودن و ما تنها بودیم. پاستور یوحنا مثل پدر برای من بود و منو تردیدایی که توی دل من بود، من در اون زمان ایمان نداشتم. تردیدایی تو دل منو کوتاه برای من حل میکرد و مشکلات منو با من وقت میذاشت صحبت میکرد. As you know, when we was in Athens, we being kind of homeless. Our family, our parents living in Iran, and my wife is in another country. And when we met Pastor Johan, he was as a father for me, and he helped me too many, and he stops my doubt and he showed the way to me. و در آخرین
ملاقاتی که باش داشتم قبل از اینکه برم بهم قوت قلب داد، با اینکه من فکر میکردم نمیدونه، خبر نداره از کاری که میخوام انجام بدم، ولی میدونست. منو بغل کرد و بهم گفتش که درهای قلبتو باز کن، بذار مسیح وارد قلبت شه و من مطمئنم که تو این روزا رو میگذرونی، رد میشی، به همسرت میرسی. و من این کار رو کردم. میخوام بگم که تا آخر عمر همیشه در خاطر من میمونه، همیشه در ذهن من میمونه. واقعا از صمیم قلب دوستش داشتم و دلم میخواست این روز رو ببینه و روزی که رسیدم اینجا دلم میخواست که دعای نجات رو برام ایشون بخونه، ولی خب فرصت نشد. And the last day we met each other, he just hugged me. He even didn't know about my decision that I want to do, but he just hugged me and he just told me, please, someone, throw away your worries and just open your heart, someone, and everything comes to you in his way, through the Jesus, and let him to fill your heart. And I just heard him, and I opened my heart, and everything is very very weird happened to me. I can't pass from that country. I can't visit my wife, and I really love to. He just pray for me. Pray for me before when I want to say that Jesus is my Lord, and but unfortunately I can't. I can't do with Mr. I can't do it meet with Mr. Johan, and but I brought him, and he's my father. و در آخر میخوام بگم که پاستور یوهان زنده است، در فکرهای ما، در قلبهای ما، هر روز و هر روز هستش و به شخص خودم تا آخر عمر همیشه در یاد خاطرم میمونه و امیدوارم که بتونم که گوشه ای از راه اونو ادامه بدم. خیلی ممنون از همه، سپاسگزارم بابت اینکه وقتتون رو گذاشتین و گوش دادین. ممنون. And at the end, I want just say that I believe that Pastor Johan is alive. He's living in our hearts, in our minds, and I'm sure that I never forgot him through all my life. And I just pray that I can do a little bit of his work and continue his way as I can. And I'm very thankful to everybody just heard me and being here in my speak. Thank you, everyone. من علی هستم. سلام میگم به همه. در حال حاضر در آلمان زندگی میکنم. Hello, everybody. My name is Ali, and at this moment, I'm living in Germany. زمانی که من پاستور یوهان رو در آتن ملاقات کردم، واقعا خب در موقعیت خیلی بدی بودم. همه چیز رو برای خودم از دست رفته میدیدم و توی شرایط بسیار 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 شرایط بدی من ایشون رو ملاقات کردم. When I met Pastor Johan, I was in a bad situation. I just see that I lost everything and I get in the troubles. و تازم اوایل تقریبا نو ایمان بودم، خیلی چیزا رو نمیدونستم راجع به مسیحیت و خیلی کم تحمل بودم نسبت به مشکلات و مسائلی که اتفاق افتاده بود برام. And when I met Pastor Johan, I
was a new believer, I hadn't any patience, and I can't be tolerate across the troubles. مدت خیلی کوتاهی در واقع زمان خیلی کوتاه بود زمان ملاقات من با پاستور یوهان، ولی تاثیرات بسیار زیادی واقعا در زندگی من گذاشت، علیرغمی که اون زمان بسیار کوتاهی بود. و من میخوام فقط چون وقت کمه به یه موردش که اشاره بکنم. I visited Pastor Johan in a short time. It's not really a long time we know each other, but his impression in my life is very big. If I want to say a lot of, I can't say a lot of things about his impression in my life, but I just want to share one thing with you. و من واقعا به چیزی که دیدم و شنیدم میخوام شهادت بدم. I just want to say what I see and I heard. نکته‌ای که خیلی باعث تشویق من شد این بود که خب افراد در سن و سال پاستور یوهان و خواهر گریس توی این سن و سال وقتی برای استراحت، برای ریلکسینگ میان به کشور اروپایی، به خصوص برای مثلا یونان، اسپانیا، برای استفاده از سواحلش. و من شهادت میدم که واقعا پاستور یوهان و خواهر گریس به معنای واقعی زندگیشون رو وقف مسیح کردن. The point I want to share you is about Pastor Johan and Sister Grace is that the people like them in their age when they want to come to the country like Athens and Greece or Spain. They want to come to joy in this country, to use their beach, use their places, to being relaxed and have a comfort time. But I saw another things that I want to share with you. بله، اینا زندگیشون رو کاملا وقف مسیح کردن و برای من یه الگوی بسیار عالی هست پاستور یوهان به عنوان کسی که تمام زندگیش رو وقتی ما اینو توی کلام میخونیم که شخص ایماندار باید زندگیش رو وقف مسیح بکنه، من اینو واقعا شهادت میدم که پاستور یوهان اینجوری بود. تمام زندگیش رو تقدیم مسیح کرده بود و این الگوی خیلی خوبیه برای همه ما. برای من که عالیه و فکر می‌کنم برای همه ما یه الگوی بسیار عالی. And I testified that Pastor Johan and Sister Grace devotion their life for us, for the people need the Jesus. I see with my eyes that how Pastor Johan and Sister Grace devoted their life for the people like me and the others. و به معنای واقعی حتی در شرایطی که در اون بیماری بودن و به توصیه پزشکان نباید می اومدن، ولی اولویت پاستور یوهان الهامی بود که از طرف خداوند بهش شده بود که باید به اون سفر بره و فارغ از تمام مشکلات و بیماری که داشت به اون سفر اومد. این برای من خیلی دلگرم کننده، خیلی تشویق کننده است و امیدوارم که منم بتونم راهش رو ادامه بدم، منم بتونم واقعا اونجوری که پاستور یوهان زندگی کرد خودم رو وقف خداوند بکنم. And I just want to say that he really in all of his heart he devoted his life to all of us, and I just saw that he did what he can for us, and he encouraged us to how to love God and
I'm encouraged by the Pastor Johan in this time and at that time, and that is very valuable for me. ممنونم و خداوند به همه شما برکت بده. Thank you everybody and God all bless you. علیرضا میشه زحمت ترجمه واسه منم تو بکشی. بفرمایید. Christian, please let Ali translate for me. سلام، اسم من مهرانه. من در حال حاضر در آلمان زندگی میکنم و در حال حاضر من توی شهری هستم و همسرم هم توی شهر دیگه زندگی میکنه. Hello everybody, my name is Mehran. Recently I'm living in Germany, but I'm far away from my wife. My wife is living in another city and I'm in another city. من میخوام قسمت از زندگیم که در یونان بوده با شما اشتراک بذارم. زمانی که توی یونان بودم و مثل بقیه دوستانی که الان گفتن تازه نو ایمان بودم و با تونستم ملاقاتی داشته باشم با یه دوست یا پدر به اسم پاستور یوهان. I want to share some part of my life which I was in Athens. Like the others, actually I met a good friend as a father. He means Pastor Johan. از زمانی که من وارد آتن شدم با همسرم مشکلات زیادی به همراه من از ایران وارد آتن شد و این مشکلات باعث شد که زندگی من واقعا توی لبه پرتگاهی قرار بگیره و واقعا من آماده از هم پاشیدگی توی زندگیم بودم. When we came to Athens with my wife, actually we brought some of problems in Iran to Greece, and our relationship near the destroying. It was not a good relationship between me and my wife. اگر بخوام با مثل یه مثال نگاه کنم از زندگی خودم تو آتن به این تشبیه میکنم که داشتم نگاه میکردم به آسمون و حس میکردم سنگ های زیادی در از آسمون بر سر من میریزه و قراره که من واقعا از بین برم. If I wanna explain my situation, I can say this example. For example, when I thought that when I look at the sky, a lot of stone raining on my life, raining on my head. Yeah. ولی یه جمله که هیچ وقت یادم نمیره شنیدم که گفت که از کتاب مقدس بود. پاستور یوهان و سیستر گریس تو زمانی که میدیدمشون بهم گفتن که ناراحتی و مشکلات رو بسپار دست خداوند و بذار زندگیت آزاد باشه. I remember a sentence that they told me from the Bible, and I never forget that verse. That verse is that put all your problems and all your difficulties to God's hand, and don't worry about everything when you have God. و الان که برمیگردم به عقب نگاه میکنم و زندگی خودم توی آتن میبینم تمام اون سنگ هایی که از آسمون بر زندگی من بارید با کمک عیسی مسیح شدن مسیری که من به سمت عیسی مسیح بیام و زندگیم یه زندگی جدید بشه و یه تولد جدید داشته باشم در اون راهی که واسه من باز شد. Now when I look back, I found that all the stones was raining on the sky and my life. Actually, it shaped me to how to live in Jesus and how be a good Christian in my life. و امیدوارم که بتونم
که شاگردی باشم برای عیسی مسیح و یا عضو قوی از مجموعه آب حیات برای ادامه راهی که پاستور یوحان با عنوان معلم به ما نشون داد. I hope be a good disciple of Jesus, and also a strong member in Abba Hayat mission. It's my vision. و خیلی خوشحالم که با شماها دوستان عزیز و خانواده عزیزم آشنا شدم و خدا به همتون برکت بده. I'm really so glad to see you, our big family, Christian in Jesus, and God bless you all. Hi, my name is Jason. I met Pastor Johan in 2007. اسم من جیسونه. من پاستور یوحان در سال 2007 ملاقات کردم. And I think probably the first year or so that I knew him, Pastor Johan didn't really talk to me. من فکر می‌کنم که دقیقا اولین سالی که من پاستور یوحان رو ملاقات کردم، پاستور یوحان زیاد با من صحبت نمی‌کرد. He was a man of few words, but he always welcomed us to join him in whatever this labor or ministry that he was doing. اون از کلمات زیادی نگفت، فقط به ما گفت که خیلی خوش اومدید به همسایگی ما و خیلی دوست دارم که به ما پیوندید در کلیسا. And I remember actually talking to Sister Grace once, and I had said, I commented on how much she loved me, and she was quick to say, oh, Pastor Johan, he loves you a lot too. من یادم که اولین چیزی که در مورد خواهر گریس به من گفت، من میدونم که چقدر اون منو دوست داره سیستر گریس، و ما گفتیم که خب همینجور نسبت به شما همچین حسی هستی، حس متقابله. And I said, I know he loves me, but we just don't talk that much and that kind of thing. ببخش من ترجمه اصلاح میکنم. زمانی که من سیستر گریس دیدم، من به سیستر گریس گفتم که من فکر میکنم که من پاستور یوحنا دوست دارم، ولی فکر نمیکنم که اون هم منو دوست داشته باشه. ولی سیستر گریس به من گفت که نه، من مطمئنم که اونم شما رو دوست داره و یه حس متقابله. And Sister Grace, she must have said something to Pastor Johan, because the next time I saw him, he was really trying hard to talk with me, and I guess just to be as warm as he could be. من فکر می‌کنم که بعد از این صحبت که ما با هم داشتیم، فکر می‌کنم سیستر گریس نخواهی به پاستور یوحان داده بود، چون که دفعه بعدی که ما هم دیگر دیدیم اون خیلی سعی کرد که با من گرم رفتار کنه، با من خوب رفتار کنه و با رابطه خیلی گرم‌تری نسبت به قبل داشته باشه. And yeah, I think it was awkward for him, and it was kind of awkward for me too. من فکر می‌کنم یکم واسه یکم عجیب غریب بود. But what it showed to me is, how willing he was to set aside what was normal or comfortable for him in order to communicate the love of Jesus. اگر من ترجمه درست بکنم، من فکر کنم چیزی که از پاستور یوحان یاد گرفتم که چجوری بتونم صبور باشم و چجوری بتونم محبت کنم به بقیه. And yeah, so over the years, I just saw over and over and over again Pastor Johan going out of his way and just being very willing to die to himself so that he could communicate the love of Christ better, so that he could show people, even in ways that were just not natural to him, just how much
he loved them and how much he loved us. و تو سالهای بعد من وقتی که به پاسtor یوحان نگاه می‌کردم چجوری اون داره تلاش خودش رو میکنه، چجوری داره تمام کارهایی که برای دوست داشتن ما و دوست داشتن بقیه انجام بده رو داره انجام میده و خیلی اثرگذار بود برای ما. And so then with things, I suppose like his own preferences that did not matter as much, he was willing to let them go. But we also saw over many years that there were things that were important to him that in which he stayed the same for the remainder of his life. و چیزی که من پاسtor یوحان اون زیاد به اطرافش و چیزهای دیگه اهمیت نمیده و فقط اهمیتش این بود که چجوری رفتار کنه و در تمام این سالها یک شکل بود، یک جور رفتار کرد و همیشه یک مسیر رو میرفت و به ما همین نشون میده که تو مسیر چجوری باشیم. I remember he was telling me that he took this personality test for pastors, I think, and it said that he was the kind of person who would follow the Lord and do exactly what he said immediately, no matter what the consequences. و اون با یه شخصی بود که همیشه عیسی مسیح رو دنبال میکرد و همیشه راه اون میرفت و اون دنباله این نبود که واقعا نتیجه چیه، ولی فقط دنباله این بود که راهی که عیسی مسیح رو میگه همیشه دنبال میکرد. And one of the other AMI pastors was looking at the results with him, and Pastor Johan told me that what he had said was, "Oh, you're kind of dangerous." علی جان میشه یکم کمک من بکنی؟ من یکم صدام خوب نیست. Christian, can you open the Ali's voice? I have a hearing problem. Sorry. Oh, sorry. I can repeat it a little louder, maybe. So another pastor, he said that in, I guess, based on those personality test results, that Pastor Johan was kind of a dangerous person. یه پاستور دیگه راجع به پاستور یوحان گفت که پاستور یوحان یه شخصیت خطرناکی داره. یه تست روانشناسی بود البته. And I think, he took many risks in his life, and he sacrificed many things in his life. But we take great comfort in the fact that we know that he has no regrets. ریسکای بزرگی تو زندگیشون کردن و و کارهای زیادی انجام دادن تو زندگیشون که ریسکای بزرگی محسوب میشه. اوکی. Yes, continue. But yeah, I mean, that was the main gist of what I had to share. I think just we feel so thankful for his care for us and just for showing us what it is to hold fast to what is important and to really let go of many things that the world says is important, but really in light of the kingdom, it's not. And so, yeah, we're just very thankful. اون خیلی از این بابت که در واقع اون خیلی به فکر ماها بود ممنون و سپاسگزار هستیم. اون علاقه زیادی در واقع داشت به رفتن داشت و برای که هر چه زودتر در پادشاهی در ملکوت قرار بگیره و بله همینو ما می‌خواستیم به اشتراک بگذاریم. Hi, my name is Esther, and I'm currently in California.
سلامت، من ایستر هستم. من در حال حاضر در کالیفرنیا زندگی میکنم. So I just wanted to share a couple memories that came to mind and kind of like what I learned from those memories. و من الان دوست دارم که چند تا خاطره با شما به اشتراک بذارم و چیزهایی که از اونها یاد گرفتم. So I had the privilege of serving as a one-year intern in OTR during, I think it was 2012 to 2013. من بین سالهای 2012 تا 2013 که یک دوره در کلیسای OTR خدمت میکردم. And one of the things that I just would daily witness was, you know, I would be on the second floor with Sister Grace doing morning devotions. And every morning, Pastor Johan would come down the stairs singing a song of praise, and he would sit down in his seat and eat a bowl of Special K cereal. و من تو اون زمان روزها در طبقه دوم کلیسا با سیستر گریس یه برنامه پرستش صبحگاهی داشتیم انجام میداده و پاستر یوحان میومد طبقه پایین شروع میکرد یه آهنگی میخوند و یه سروده میخوند و بعد روی صندلیش میشست و برنامه تماشا میکرد. And so Special K has a very special place in my heart. But, you know, after he would finish his cereal, he would go downstairs and he would, you know, go to school. He would take the bus and go to school. And after school, he would take the bus and then go back home and he would work on the building. I think we were working on Sycamore and Providence houses, those homes at that time. و در اون زمان وقتی که تموم شد میومدم پایین میرفتم مدرسه و دور برمیگشتم و شروع میکردن روی ساختمون کار کردن و همزمان کارهای ساختمونی هم انجام میدادن. And so I think what I learned just from his day-to-day life was that he was very consistent in who he was. And he had a lot of joy in just even the simple things of, you know, doing morning devotions to going to school, to working on the building. And that taught me consistency and joy. و چیزی که من یاد گرفتم که چیزهای ساده خیلی لذت ببرم. چجوری همونجور که پاستر یوحنا چیزهای خیلی ساده لذت میبرد، به برنامه پرستش صبحگاهی رفتن به مدرسه و برگشتن کار کردن روی ساختمون و این چیزی بود که واقعا واسه منم جالب بود و من از پاستر یوحنا گرفتم که نیاز نیست خیلی پیچیده دنبال کارهای پیچیده واسه لذت بردن باشم. تو خیلی ساده از زندگی لذت برد. The second thing is that we had an opportunity to work on the building with Pastor Johan. دوم چیزی که دوست دارم باهاتون میگم ما یه فرصتی واسمون پیش اومد که با پاستور یوحان توی ساختمون کار کنیم. And I remember one time we would always board up the homes because we didn't have windows at that time. And one time, or actually several times, we had the building broken into, and one time in particular, there was a lot of expensive equipment that was stolen. و یه چیزی که بود که ما هنوز نتونسته بودیم ساختمون رو تکمیل کنیم و پنجره نداشت و خب هر از گاهی یه اتفاقات جالبی میفته و خب یه سری وسایلی که ما توی ساختمون می‌داشتیم دزدیده میشد و می‌بردن. And my response was I was very mad and upset and judging people. من خیلی عصبانی میشم که بخوام آدم‌ها رو قضاوت بکنم. ناراحت میشم از این قضیه. And I remember particularly his response. He said, "They must have needed it more than us."
pray that و God, pray that God will bless them. و واقعا یه چیزی که من یاد گرفتم این صحبتی بود که پاستور یوحان گفت حتما اونا بیشتر از ما به این وسایل احتیاج دارن که اونا رو بردن و برای و دعا میکنم که خدا بهشون برکت بده. And I just learned from that, you know, he really loved others. He loved those who were not easy to love. Perhaps in our eyes don't deserve to love. He loved them in a way that, you know, Christ loved them. And it was unlike anything that I've ever seen in my life. و پاستور یوحان یه جوری بقیه رو دوست داشت که خیلی متفاوت و به من یاد داد که دقیقاً چجوری دوست داشته باشم و چجوری واقعا عشق حقیقی که عیسی مسیح میگه منظورش چیه از این با رفتارهای خودش. And lastly, I just wanted to share, you know, you know, I never really had a good relationship with my father. It was very broken. و چیزی که من یاد گرفتم توی زندگی شخصی خودم، من یه رابطه خیلی خوبی با پدرم نداشتم و یه رابطه ما تقریبا میشه گفت یه رابطه شکراب بود بینمون. And he was the first father figure to really love me and to give me a glimpse of the father's love. و پاستور یوحان با من یه پدر دقیقاً با من مثل پدر با من رفتار که و واقعا به من نشون داد که یه جور محبت پدرانه به چه شکل هست. And I think the reason why many of us was able to witness, and the reason why he was a spiritual father to so many of us was because he experienced God's love. He experienced the Father's love. و علتی که خیلی از ماها الان داریم میگیم که پاستور یوحان با من یه پدر برای ما بود، مثل پدر ما رفتار میکرد، دقیقا همین به خاطری که اون به معنای واقعی محبت پدر خدای ما رو درک کرده بود و برای همین اون مثل پدر با ما رفتار میکرد. خیلی ممنون. بعدم مهران اشکال نداره من خودم ترجمه کنم؟ نه عزیزم. سلام به همه، من ملیکا هستم، با مادرم توی آلمان زندگی میکنیم. من متاسفانه خودم شخصا نتونستم پاستور یوحان رو بشناسم و ببینم از نزدیک، اما خب مادرم خیلی ازشون تعریف میکردن، میگفتن که افرادی مثل پاستور یوحان و سیستر گریس واقعا کمیابن و مثلشون اصلا یعنی میشه گفت خیلی کم پیش میاد آدم پیدا کنه توی کل دنیا. خیلی مهربون، صبور و سعی میکنن توی تمام رفتاراشون از عیسی مسیح پیروی کنن فکر میکنم. و وقتی من توی فرانکفورت تونستم سیستر گریس رو از نزدیک ببینم، واقعا به این نتیجه رسیدم که تمام حرفایی که مامانم گفتن درست و این بود چیزی که میخواستم به شما بگم. Hello everyone, I am Melika. I live with my mom in Germany. Unfortunately, I didn't have this chance to meet Pastor Johan in Greece because I came out from Greece earlier than my mom. So my mom was alone there, and she told me that the time that she was there and she met Sister Grace and Pastor Johan, that was really the blessing time, and they were somehow her hope and in Greece. And I think the people like Pastor Johan and Sister Grace are rare, and we cannot find some people like them all over the world. And because they are kind, patient, and they try to behave like Jesus, and this is so worthy and valuable for us.
And thank you for all the things. And when I was in Frankfurt and I saw Sister Grace, I found that all the things that my mom has told me was the truth. And that's it. Thank you. مرسی از اینکه گوش کردید. سلام، صدای من میاد مهران؟ بله بله. سلام دوستان، آرمان هستم، به اتفاق خانومم نیلوفر از آلمان. اینجا جا داره Hello از تک تک everybody. دوستان. My name is Arman and she's my Nilufar. We are living at this moment at Germany. اینجا جا داره از تک تک دوستانی که از آمریکا، یونان، آلمان، انگلیس، از همه جای کشورهای نقاط کشور تو این جلسه با شکوه، تو این مراسم با شکوه شرکت کردن، از تک تکشون تشکر میکنم و خدا تک تکشون رو برکت بده. I just want really to being thankful from everyone from all over the world being here, and they are glory this meeting, and I'm very thankful from everybody. منم درایی که از پاستور یوهان گرفتم درس‌های خیلی زیادی بود. حالا 2 تا 3 تا نکته‌شو هم که خیلی واسم کار کرده تو به امروز میخوام اشارتشون بدم. I just learned a lot of things from Pastor Johan that I really want to share with you. I just want to a little just 2 or 3 more I share with you. اولین درسش قطع وابستگی دنیای فانی بود. وقتی که دیدم پاستور و تمام اون موقعیت‌های اجتماعی و اون شهرت‌هایی که داشت اونها را قطع کرد و یک هدف مشخصی واسه بشارت دادن و خدمت کردن و محبت کردن واسه تک تک انسان‌ها سر گرفت. خب این اولین درسی بود که من یاد داد که به دیگران محبت کنم و به این دنیای فانی هیچ دلی نبندم، چون یک روز اینا همه گرفته میشه. The first thing I just learned from Pastor Johan that I share love with everyone, with every person without any expectation that they respond me, and I just leave everything behind myself and just going to his way and love to and share the love to others. بعد صدا هست؟ بعد تنها چیزی که واسه من خیلی کار کرد اینه که محبت کنم و راه معلم اون پاستور یوحنا ادامه بدم و اون کسایی که میخوام به خدا وصل بشن بتونم با اون تعلیماتی که میبینم با اون محبت و خدمت کردن بتونم دستشون رو دست خداوند بذارم. And I learned how to love the other person, and as Pastor Johan being my teacher, he shows me how I share the love with the other person and show the way to them how they can to reach the God and how they can to come to the God. و امروز چقدر خوشحالم که پاستور یوحان داره میبینه که امروز توی اون هدف که میخواست دنبال بکنه امروز برگرس اون دنبال کرد و امروز ما همه اینجا جمع شدیم که از خاطر و محبت پاستور یوحان بگیم و این خودش بزرگترین و قشنگترین لحظه ای بود که من امروز شنیدم که آدم میتونه مهربون و از خود گذشته باشه، با تمام خدمتش بتونه یاد خود میشه توی قلب و ذهن همه انسان‌ها جاودانه زنده نگردن. And one thing that just I saw today during this meeting, that's how
how the Pastor Johannes was great, how he was great that he show us how being love each other and share the love to each other, and this family being uh, being big like us, that everybody can share his loves and show his way to each other. And I just proud of him, because I know he saw us from the himmel, from the sky, uh, uh, from the paradise, and he proud us because we continue his way to the Lord. و بزرگترین فیضی که من و پاستور یوحنا مسیح قرار داد پارسال همین موقع بود که همچین روزی پاستور یوحان به آرزوش رسید و عمر جاویدانه پیدا کرد و پیش پدر رفت و من هم همچین روزی تولدی دوباره پیدا کردم و غسل کردم. این فیض مسیح بود که شاگرد و معلم و در یک روز به اون چیزی که آرزویی که داشتن رسوند و این یکی از قشنگترین شهادت‌ها و قشنگترین فیضی بود که از خداوند و مسیح من توی همچین روزی گرفتم. And the greatest grace that I received from the God, that in the same day, last year in the same day I just baptized, and also my master Pastor Johan being going in the himmel, his Lord. And I think this is the greatest gift and greatest grace that can God give to the master and to the disciple, that one of them going to the Jesus through his baptized, and another going to the God and being behind God. و در آخر بگم که پاستور یوحان هیچ وقت از بین ما نرفته، بلکه همیشه در یاد و خاطرات و قلب ما همیشه زنده است و همیشه برای خودش و تک تک خانواده‌اش همیشه دعا میکنیم که خداوند همیشه فیض و برکت و سلامتی رو برای این خانواده بباره. آمین. من دیگه حرفی ندارم. نیلوفر. And at the end, I just want to share that Pastor Johan is living in our hearts and it's in our minds. He's still alive for us, and we learn how to love through Pastor Johan. And I just want to end my conversation with this pray that God bless all you. And at this moment, we want to hear from the Nilufar, his wife. سلام، نیلوفر هستم. صدامو داری آرمان؟ مهران صدامو داری؟ Hello, my name is Nilufar. من تو مدت کوتاهی که پاستور یوحان رو توی آتن ملاقات کردم، با توجه به اینکه زبان انگلیسی هم بلد نبودم، خیلی با هم صحبت نکردیم، ولی میخواین تا اینجا ترجمه کنیم. When I met Pastor Johan in Assen, as I didn't know English, I couldn't speak with him. ولی من فکر میکنم اون شناختی که هست، یعنی اون چیزی که از پاستور یوحان درس گرفتم، نیازی به صحبت نبود. ایشون با نگاه پرمحبتی که داشتن، با رفتارهایی که با دیگران داشتن، با اون عشقی که با رفتارش به دیگران میداد، این برای من کافی بود که نشون بده که ایشون در مسیح داره زندگی میکنه و مسیح در ایشون. این یه شهادت از منه که واقعا من ایشون رو به عنوان یک انسان کامل و ایماندار، یعنی واقعا مسیح در ایشون زندگی میکرد. من اینا به وضوح میدیدم از رفتاراشون، از نگاهشون، از محبتشون. But I learned something from him that
don't need to talk any word. I just saw him, his face and his behavior, his character. I think everybody can see the love in his behavior and his face, and it doesn't need any word to talk. And I found that he lives in Jesus and Jesus in him. و من به جرئت میتونم قسم بخورم که از ایشون درسای زیادی گرفتم، اینکه از شرایط بدی که توش بودم شکایت نکنم و توکلم به خدا باشه و به خدا ایمان داشته باشم. فقط کافیه ایمان داشته باشم. I learned that many things from him. The most important one in every situation, in hard time, difficult situation, no complaining, no nagging, and just trust in God. Yeah. Okay. بفهم. خدا به خانوادهشون سلامتی بده و برکت بده. صحبت دیگه ای ندارم. Thank you so much and God bless his family. Okay. So we will have 2 more people share, and that will conclude the end of our fellowship time. ما 2 نفر دیگه داریم که شهادتشون رو میخوام بدم و بعد دیگه جمع‌بندی میکنیم. سلام همه دوستان عزیزم، ممنونم که وقتتون رو برای من می‌گذارید. بگو. صدامو داری؟ بله بگو. داستان من اینطوریه که زمانی که ما برای یه میتینگ 3 روز بیرون از شهر رفته بودیم و پاسtor یوحان در یک گروه قرار گرفتیم. Okay, hello everybody. My name is Martin. Thank you so much that you hearing me. And when I met Pastor Johan, it was a retreat, and we were in same table with Pastor Johan. توی اون روز من تازه ایماندار بودم، ولی یه سری مشکلات درونی در خودم داشتم و چون که کتابا میخوندم و همیشه این جنگای روحانی وقتی که شما تازه ایماندار میشید و تازه باور به عیسی پیدا میکنید به وجود میاد. As I was a new believer, when I read the Bible, I couldn't understand very well, and I have some fighting with spiritual fighting, and I have some problems with Bible. مهمترین مشکلی که من داشتم در رابطه با فروتنی بود. زمانی که عیسی مسیح پای شاگردانش رو میشوره، همیشه به خودم فکر کردم چرا این کار کرد و چه اتفاقی میفته که این کار کرد. کسی که میگه که من پادشاه هستم، پادشاه در زمین و آسمان. و این Actually, I had a problem with why Jesus washed their disciples' feet, and how can a king do this, and washing their disciples' feet, and I couldn't understand why Jesus do that. با خودم این فکر رو میکردم که چطور میشه که بتونیم توی زندگی واقعیمون این کار رو انجام بدیم. وقتی که فکر میکردم و دعا میکردم از خدا و میخواستم که چطوری من باید این کار رو انجام بدم و چطوری به من میتونی نشون بدی یا نه. I'm wondering how can I do such a kind of this thing in my life, and because it was so hard for me and couldn't understand very well, and I just praying God to show me how can I be such a kind of humble man. توی اون گروه 3 نفره ما قرار بود برای هم دیگه دعا کنیم و قرار بود که هر نفر برای نفر بعدیش دعا بود.
پاستور یوهان دقیقا سمت چپ من نشسته بود و وقتی که شروع کرد دعا کردن در مورد دعاش صحبت هایی که کرد با اون جایگاهی که یه نفر میتونه تا حد امکان با توجه به استعدادش به دست بیاره. آخرش رو بگو چی به دست بیاره؟ با توجه به استعدادش میتونه اون جایگاه به دست بیاره. When we were in that retreat, actually there were a group, praying group. We are three, and we are with Pastor Johan. He just was on left side of me, and he started to praying. And before he started to praying, he told us. بقیه رو زمانی که شروع کرد به دعا کردن تمام صحبت هایی که عیسی مسیح در مورد شستن پاهاش و یاد دادن و فروتنی تو ذهن من اومد. وقتی که کسی استاد باشه و بعد پای شاگردانش رو بشوره، کسی که بخواد شروع کنه به انجام یه عمل فروتنی، فقط گفتنش نباشه، انجام دادنش باشه. نوع دعایی که میکرد، چیزایی که برای شاگرد کسی که اونجا کمک میکردن میخواست و با تمام وجودش این دعا را میکرد و تمام فروتنی که یه دعا کردن من میخواستم ببینم و نشون من داد. و بعد از من فهمیدم خدا لزومی نداره که همیشه باید مستقیم صحبت کنه، میتونه از طریق کسایی که ایمان داره واقعی هستن نشون بده که تمام اجزای اون تمام اون رفتار، تمام اون دعاها یا تمام چیزی که توی کتاب هست میتونه با توجه به ایمان دارش بده شاگردانش، کسایی که تازه ایمان بیده میارن و نشون بده. When he started to praying, from his praying, I just remember the story of washing the feet through Jesus, and I found that God, how God speaks, talk to believers. It's not just directly from the Bible. He actually talk to us from other who put on our way, and from his behavior, from his kind of his prayers, I found that how can I be a humble man in my life. تمام اون سری که من با پاستور بودم، پاستور دیدم، رفتارش دیدم و تمام تایم‌های دیگه که دیدم، تمام انگار رفتار عیسی مسیح به من القا میشه که تمام کتاب اون 3 سالی که توی کتاب تعریف شده بود همه اونا برای من القا میشه. When I focused on Pastor Johan's behavior, I memorize all the things that I read in Bible from how to be a humble man, from his from his behavior in that 3 days. و تمام کتاب مقدس در رفتار اون دیدم و مخصوصا حکم اعظم که میگفت خدای خود را بپرست، مهربان باش و همسایه خودت رو باش مهربان باش و به خدمت. I saw everything that I read in Bible. I saw in his behavior, especially about his love. How he loved the others, the neighbors, and it's the most important for me from Pastor Johan. همین خواستم همین برای بچه‌ها شیر بکنیم و بدونیم که تمام کسایی که میان توی زندگی حتما دلیلی وجود داره و چیزی تصادفی نیست و این وجود پاستور یوهان برای من ایمان منو به اون یقین رسید. Yeah, I just wanted to share this and tell this everybody who are in our lives. It's not by accident. We have to learn something from them. Such a people like Pastor Johan or others. When God put them in our life, we try to find that how God
want to speak with us through that people. سپاسگزارم. ممنونتونم. Thank you, everybody. God bless you all. سلام، من مریم هستم از ایران، در حال حاضر در آلمان زندگی میکنم. Hello, everybody. My name is Mariam from Iran, but recently I'm living in Germany. یه نکته تو ذهنم اومد که خیلی بهش فکر میکنم، خواستم با شما در جریان بذارم. I want to share something with you which is in my mind. اینکه من کلا شخصیت حسودی ندارم. Actually, personality, I'm not jealous. اما بعضی وقتی که به یوجین فکر میکنم بهش حسودی میشه به خاطر داشتن یه همچین پدر و مادری. But sometimes when I look at Eugene, actually I jealous on. I'm jealous. I'm jealous of Eugene because he had such a kind of this father. برای اینکه همه مایی که تو یونان بودیم خاطرات خیلی بدی از شرایط سخت یونان داریم. Because all of us who were in Athens have bad memories from our situation in Athens. تنها خاطرات قشنگ هممون، یعنی از هر یکی از اعضای گروه بپرسین، تنها خاطرات قشنگشون میتونم به جرئت بگم که تایمایی بوده که با پاستور و سیستر گریس گذشته. If you ask everybody for sure they say that the best time for us in Athens was the time we spent with Pastor Johan and Sister Grace. تو این مدت کمی که ما به ایشونو دیدیم و به ایشون وابسته شدیم و وقتی از دست دادیمشون این همه اذیت شدیم، من میتونم بفهمم که در عین حسادتم میتونم بفهمم که یوجین خیلی بیشتر از ما اذیت میشه. Actually, in that short time we met Pastor Johan, and when we lost him and we were so upset, so sad, I can understand how feeling Eugene and Sister Grace about. Yeah. خدا به همتون برکت بده. God bless you all. Thank you. So at this time, thank you everyone for sharing. Sorry, would you please? Thank you everyone for sharing. ممنونیم از همه دوستان که این مطالب رو به اشتراک گذاشتن. At this time, we're going to be praying for Abe Hayat for all of our brothers and sisters in Athens, Germany, Belgium, UK, wherever. And just pray that God would, even for us, move our hearts to join God in his mission. الان زمانیه که میخوایم دعا کنیم برای مجموعه آب و حیات که در یونان، آلمان، انگلستان، بلژیک و هر جا که هستن دعا بکنیم که به سمت کارها به درستی پیش بره و قلبها به سمت خدا سوق پیدا بکنه. Let's pray that God would send many more laborers and that God would bring many more to know Jesus. و اینکه خداوند استفاده بکنه از همه ما و بفرسته افراد زیادی رو برای برداشت محصول، چرا که محصول به فراوانی هست و بله برای این دعا می‌خوایم بکنیم. So at this time we're going to unmute everyone. So everyone pray out loud together. الان صدای همه
کنیم برای این Sure. Yeah, so after we will unmute and we will all pray together, and afterwards our brother Armand will close in prayer. وقتی که دعا تموم شد برادرمون آرمان دعا رو میبندن. So let's pray together. پس بیایم با همدیگه شروع کنیم به دعا کردن. Father, I thank you so much for Pastor Johan, God, Father, Lord. Father, may this service come, Father God. Glory to you, Lord God. The intensity for us to be faithful and good to us, God. God, Father, may give us a heart, God, Father, to know Jesus, God, Father, more than anything, God. All things, God. Glory, God, Father, whether eat or drink, Father, help us, God, Father, the desire to remain, God, Father, in all the areas, God, Father. Will come to know Jesus. May your will be done, God, Father, on earth as it is in heaven, God. Abba, higher ministry, God. And to grow even, Give us a wisdom, God. May your God, Father, to each one of them, God, not to lose sight of Abba, higher God. We will reach out, your God, Father, goodness, to of your holiness, Lord, of and your then calling, to the name Lord God, of your glory, Father God, God, in Father, spite of Lord. all trials and tribulations God, and Father, hardships. so Lord, I thank you. So God, Father, bless each and every one, God. Use them, Lord God, wherever they And are, the God. desire, Father God, to use them, Father, Lord God, not in their abilities, we but thank Lord, you what even you in are their doing. Lord May Jesus, you the lead power them of in their ministry, God. beloved, Lord God, and because and you have given them new life and new Remember heart, each and Father every God. one, In the God. name of Jesus, Lord God, that you should be before until the end of the days, Jesus. Lord, Lord, we pray, Father, for our family members and friends, neighbors, Lord God, who are not bless being each and here, every Lord, one, to Lord weigh God. the situation Lord, I pray in the in name of Athens right now, Jesus. Lord God. Amen, Lord God. Name people, the other believers there, Lord God. Thank you, Jesus. Lord, beyond their means and beyond their fleshly abilities, Lord God, to show the love of Christ, even in the midst of trial, Lord God, in the midst of difficulty, Lord, we know that your gospel cannot be stopped. Disciple, Jesus. Yeah, you even use, Lord God, prideful, Father God, men to know you and to love you and to follow you. May he be glorified and may he be lifted up through this ministry, Lord. Faith and their love for you and for others, Lord. خداوندا ای پدر آسمانی ای پدر جلال بر تو جلال بر نام جلال بر یگانه قدوست عیسی مسیح جلال بر روح پاکت روح قدوس خداوند ای پدر پدر صدا میکنی چون تو توانایی و همه چیز را میبینی و هیچگاه ما که فرزندانت هستیم را فراموش نمیکنی. پس کمکمون کن تا روز به روز و لحظه به لحظه زندگی در روح تو رشد کنیم تا به تو نزدیکتر شویم. خداوندا امروز عزیزانی که اینجا حضور دارن از تو میخوام که لمس تو بر تک تک آنها باشد و آنهایی که ایمان و نجات تو رو دریافت کردن خداوندا رشد روحانی و آن دوستانی که هنوز مسیح تو رو نشناختن خداوندا گشایش دلها رو برایشون تواضع بدن.
خداوندا امروز بار دیگر از تو میخواهیم سلامتی و قوت و باران روح القدوسیت رو بر کلیسای آب حیات و تمامی خدایمان آن ببارانی و سلامتی رو بر آنها ببارانی. خداوندا ما را از تمامی پلیدی ها و شرارت های شیطان دور کن. یک دل و اتحاد در وحدت همگی ما اینجا جمع شده ایم از هر قومی و با هر زبانی که خداوندا بگوییم ما فرزندان تو هستیم. پس کمکمون کن تا فرزندان شایسته برای تو باشیم. در نام یگانه عالم آمین. آمین. Thank you everyone for joining. God bless you all. And I think for some of you it's evening time, so have a good night. Have a good night. Have a good night.